Welcome back, students. So, School of Science representing again for you the chemistry lesson number 3 thing video. We are going to talk about the topic 8.3 general properties of the transitions elements D block. Okay, so yes, general properties means what? Its physical properties, its radius, its size, its ionization, so many things we are going to talk about. See, remember the D block elements are generally metals, and what metal can do that we are going to study. So, physical properties of D block. Nearly all the transitions elements display typical metallic properties such as high tensile. So, first to be remember is high tensile strength. હાઈ સ્ટ્રેન્થ એટલે આપણે એવું કહી શકીએ એક તાર લઈએ અને તાર પર આપણે વજન મૂકતા જઈએ તો એ તાર કેટલી એ વજનને કેટલા વજન કિલો સુધી વજન ખમી શકે ઓકે એ બેર કરી શકે that quantity is known as the tensile. So tensile strength is very important for the industrial purpose કે આપણે કોઈ વસ્તુને બાંધવાનું હોય તો એ કેટલા વખત સુધી મજબૂત બાંધી શકાય by using the wires of the metal. So this is the tensile strength of the ductility, malleability, that you know. કોઈ પીને પતરા બનાવવાના છે, ખેંચીને તાર બનાવવાના છે, ductility and malleability properties are there. High thermal and electrical conductivity. Now this is the important point. After ductility and malleability, the next point is very interesting, and that is high thermal and electrical conductivity. Dear students, majority metals of heat and electricity. So these properties is shown by also these transitions metals. So we can say transitions elements are drastically metals property. Very important metals and very interesting metal that we are going to study in this lesson. Okay, and as well is there as their metal supposes the metallic luster, and yes it is given there also possesses the metallic luster. So transition element are metals having high tensile strength, ductile property, reliability, high thermal and electrical conductivity, as well as metallic luster. You know, metallic luster, જે પણ metals હોય surface shining થાય, luster હોય તેને. So that is known as metallic luster. Okay, so this is our talk. With the exceptions of zinc, cadmium, ચલો zinc, cadmium એ તો exception કેસમાં આવી ગયા. You know why? Because they are not included in transition element because they do not have any d orbital in any exciting state and ground state માં તો મળે જ નહીં. zinc માં 10 છે, cadmium માં 10 છે, high mercury માં 10 છે. But here તો zinc, cadmium, mercury and manganese they are okay. તો આપણે દરેક ગ્રુપ બ્લોકમાં જોયું સેકન્ડ પીરિયડ હતું તેમાં બધા જ એક્સેપ્શનલ, હાઇડ્રોજન એક્સેપ્શનલ હતો, ઓક્સિજન એક્સેપ્શનલ હતો, ફ્લોરિન એક્સેપ્શનલ હતો. They are not they are very different idea they were having. In this case same thing second period ના બદલે કયો રો આવે છે તો 12th number ના રો ના જે એલિમેન્ટ છે zinc, cadmium, mercury, these are one more and that is the manganese. Okay, one or more typical metallic structure. તો આ મેટલ્સ છે એ બધા જ મેટલ્સ પાસે ટિપિકલ કોને છોડીને ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને મેંગેનીઝને છોડી. Okay, so that is our talking point. So you understand, I hope that you understand this point. Okay, so next point we are going to talk about our properties is the crystal lattice. So remember this thing, BCC is the short form for the body center cubic, HCP is short form for the hexagonic closed, CCP is for cubic closed pack, and X is a typical metallic structure that we have discussed previously. Zinc, mercury and cadmium, and that I am making group for you that you can understand કે typical X જો X ક્યાં છે sorry આપણા પાસે ક્યાં છે તો X area કે these are having typical metallic structure. બાકીના બધાના સ્ટ્રક્ચર મસ્ત છે, ખાલી આ જે બ્લુ કલરની અંદર આપણે જેમને જોઈન કર્યા છે that you can understand differently in the series. Okay, so that is also interesting talk about them okay, why they are behaving differently. So they do not have any d orbital incomplete.
બાકી તમે જો કે મેજોરિટીમાં તમને HCP CCP એવું જે શું છે એ હું તમને એક્સપ્લેન કરું. પહેલા બોડી સેન્ટર ક્યુબ. તો બોડી સેન્ટર ક્યુબ એટલે એક આપણે ક્યુબ લઈ લઈએ આખું, અને એ ક્યુબના બરાબર એક બીજો મોલેક્યુલ્સ હોય ને બાકી બધા મોલેક્યુલ્સ કોર્નર પર હોય, એક સેન્ટરમાં હોય. ધેટ્સ ઓલ. હેક્સાગોનલ ક્લેપ એટલે એક પર એક બધા ચડતા, બટ હેક્સાગોનલ શેપની અંદર એ લોકો એરેન્જ હોય તો હેક્સાગોનલ શેપ હોય. CCP એટલે અહીંયા છે કે અહીંયા છે, પછી ચોરસ પર આખા 4 જગ્યા પર હોય, એ રીતે એ લોકો શેપ બનાવીને કરતા હોય તો તે CCP હોય, અને ટિપિકલ શેપ કોઈ પણ શકે. બટ હિયર it is very interesting to talk about the group number 11, and there you can check out what is the pioneer of the group number 11, and the pioneer of the group in number 11 you can check out the silver and gold. They all are having CCP structure, so they are behaving same. In previous video I was talking about the copper, gold and copper argentinum, that is the silver and gold are behaving same. They are belongs to 11th group. Their structure is CCP, and their size is almost same, and why their radiuses are also same, that we are going to discuss in this only session. Okay, so that is the important talk about the here in this video. Hope that you are enjoying this thing. Okay, so જ્યાં જ્યાં એક્સેપ્શનલ કેસ છે એ એક્સેપ્શનલ કેસ મેં તમને બતાવ્યા છે, and how you can consider them, you can take out them, tickle out them. તો તમારે ઝિંકના મેંગેનીઝના એટલે ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી, મેંગેનીઝ અને કોમન અને ઓન્ટમ આટલાના તમારે યાદ રાખવાના છે. ગોલ્ડના તમારે યાદ રાખવાના છે શું શેપ, બાકી બીજાના નહીં યાદ રાખો તો this is important. Okay, so now after completing this we are going to reach into the next point. The transitions metals, the exceptions of the zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility. Now volatility means, so volatile means they are kept in normal temperature, they can convert into the liquid, solid હોય તો liquid માં liquid હોય તો gas માં gas હોય તો બીજામાં, that is ionization માં. So by ordinary temperature, if they are changing state, then they are known as volatile. તે લોકો ખુલ્લા હવામાં ઉડી જાય તો તે volatile કહેવાય. So with the exceptions of zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility. બહુ હાર્ડ છે અને કોઈ દાડો volatile જ નથી. ખુલ્લા મૂકવાથી એ લોકો ઉડી જશે, વાત ખોટી. મેટલ છે યાર, ટાઈમ માટે એવા ને એવા રહેશે. હા, ઓક્સિજન આવે તો ઓક્સિજન સાથે રિએક્શન કરશે, રસ્ટિંગ થશે પણ ઉડી નહીં જાય. So that is the low volatility of their melting point and boiling points are high. Figure 8 metals belongs to 3D, 4D and 5D series. Okay, તો એ લોકોના melting point high છે, અને અહીંયા આપણા પાસે આ ફિગર, એ ફિગર આપણને શોઝ કરે છે કે ભાઈ જે melting point છે એ આ સિરીઝમાં કેવા હાઈ છે. So figure 8.1 shows the melting point of the transitions element. અને જો ટિટાનિયમ કરતા વેનેડિયમ ના હાઈ છે, વેનેડિયમ કરતા હાઈ છે, જરાક જોતા જજો કે આ સિરીઝને આપણે કેવી રીતે ડિટેક્ટ કરીએ છીએ. ટિટાનિયમ કરતા વેનેડિયમ, વેનેડિયમ કરતા ક્રોમિયમ, પછી સિરીઝ ડાઉન થાય છે મેંગેનીઝ પર, પછી આયર્ન પર પાઈ ચડે છે, ડાઉન થાય છે કોબાલ્ટ અને નિકલ પર, અને છેલ્લે કોપરમાં એકદમ જ ઓછું થઈ જાય છે. So why these are behaving like this, and that is the discussion method. તમે જોઈ શકો છો, જુઓ જે આ અહીંયા છે એ હાઈએસ્ટ પીક બને છે ચોથા નંબર પર. સ્કેનેડિયમ આપેલું સ્કેટેનિયમ, ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ ચોથા નંબર પર હાઈએસ્ટ પીક બને છે. અને પાછળનો કેસ છે આ સિરીઝની અંદર તો રિડિયમ, સોરી રિયોડિયમ કે જે એ કેટેગરીમાં નથી. તો યુ કેન ચેક આઉટ ધીસ. આ જ ખાલી એક એક્સેપ્શનલ કેસ છે જે એકદમ નીચે નથી પડી ગયું. મેંગેનીઝ અને ટેક્નેશિયમ બંને નીચે પડી જાય છે. ઓકે, સો why they are behaving like this? Okay, so that is the material કે 4th નંબર પર વધે છે અને 5th નંબર પર ઘટી જાય છે. આવું કેમ થાય છે? So another generalization, sorry, the transitions metal accepting zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility. Okay, their melting point and boiling point are very high.